Psychology, BA, Semester 6, Session 33. The topic is Microcephaly and Down syndrome. Microcephaly, it is a condition in which the retarded child develops enlarged head. The reason for this enlargement is an abnormal growth of the supportive tissue cells in the brain. This condition is very rare and its cause is unknown. There is an increase in the size and weight of the brain, an enlargement of the skull, and visual impairment, convulsions, and other neurological symptoms are common. There is no cure for microcephaly. Microcephaly refers to an overly large head. It's often symptoms of complication or condition in the brain. There is a standard used to define microcephaly. The circumstance of a person's head is more than two standard deviations above average for their age, or their head is larger than 98%. ಮೈಕ್ರೋಸೆಫೆಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. The causes of microcephaly is genes are responsible for many cases of microcephaly. When an infant with a large head and has a family history larger than average head size, doctor will diagnose them with beginning familial microcephaly. Infant with Bingen family microcephaly will not experience any symptoms other than a large head and will have no additional health concern. However, there are several potential causes of microcephaly that require medical attention, one of which is the fluid buildup on the brain. Extra fluid can put pressures on the brain, increasing the risk of many health complications. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣಗಳು ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. The treatment for microcephaly will vary depending on the underlying causes. An infant with beginning familial microcephaly will not usually require any treatment. Infant whose microcephaly stems of genetic condition may require lifelong treatment and support, including that is occupational therapy, behavioral therapy, speech and language therapy, and physical therapy. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸೆಫಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದೆಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. It is a condition which retarded child develops enlarged head. The reason for enlargement of normal growth is a supportive tissue cell in the brain. This condition is very rare for enlargement and occurs visual impairment. There is no cure for microcephaly. Down syndrome of Mongolia. This disorder causes moderate to severe retardation and shortened life expectancy, usually around 40 years. The term Mongolia has often used in referring to the syndrome because persons affected frequently have almond-shaped slanting eyes, a slightly protruding tongue, a stocky bill, and stubby hand with deep creases on the palm. The type of mental retardation had lifelong implications for physical appearance, intellectual achievement, and general functioning. In addition to slanting eyes, the skin of the eyelids tends to be abnormally thick. The face and nose are often flat and broad, and tongue seems to be large for the mouth. Down syndrome first described by Langdon in 1866. Down syndrome is the best known of the clinical condition associated with the moderate severe intellectual disability. The prevalence of Down syndrome has been reported to 5.9% per 10,000 of the general populations. Mongoloids are particularly susceptible to circulatory and gastrointestinal and respiratory disorder. There is some evidence that Down syndrome predisposes these children in leukemia.
They are usually able to learn self-help skills, acceptable social behavior, and routine manual skills that enable them to be assistants in a family or institution of setting. The causes of Mongolians was assumed to be a faulty hereditary. The availability of amniocentesis and chronic village sampling in expectant mother has made it possible to detect in utero the extra genetic material involved in Down syndrome, which is most often trisomy of chromosome 21 LD 46 rather than normal 46 chromosomes. A number of early studies demonstrated that more than one cases of Mongolians in family was very frequent. The study of metabolic factors concluded that Mongolians was probably due to some of short glandular imbalance. In now known that Down syndrome children on extra 21st chromosome, this condition, which is referred to as trisomy 21, result from flaws in the parent's egg or sperm cells, while Down syndrome is genetic. It is not usually hereditary and does not run in the families. There is no cure for Down syndrome. However, these children are usually loving and responsive. They may progress in a caring environment. At a basic level, Down syndrome children can do most of the things that other children can only then slower. A clinical picture of Down syndrome. A number of physical features are often found among children with Down syndrome. Is a few of the children have all characteristics commonly, though the typically this group. This type appear almost shape and skin of the highly strength of abnormality. The face and you already know the face and nose is flattened and broad and is back of the head. The tongue is the seems to large of the mouth and may slow deep front tissues and iris. The eye frequently spag. The neck is often short and as for the hands ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ದು ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾರಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಪ್ ರೀತಿಯ ಮುಖ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಥರ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಫೇಸ್ ನೋಸ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿಗಿಂತ ನಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The finger has stubby and little finger is often more noticeable, curved than the other fingers. Although the facial surgery is sometimes tried to correct the more stagnant features, its success is often limited. Also, parents' acceptance in their Down syndrome child is inversely related to their support such surgery. Down syndrome, also known as trisomy, is the most common genetic disorder causing intellectual disability and the most frequently occurring the human chromosomal syndrome. Distinct features of the face, hand and feet common. ಇದು chromosomal syndrome abnormality ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹನೆ ಹೆಮ್ ಕ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ಸನ್, ಬುಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೂಲಿ ಸೂಸನ್ ಅಂಡ್ ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಸಾ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೆಫಲಿ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್
ಆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.